இந்த வீடியோவில் நம்ம comparison of EMF of the two cell with the help of potentiometer or by using the potentiometer. EMF ங்கிறது electromotive force. The potentiometer consists of a long uniform wire and the two end A and B are connected with the standard battery through key. இதுதான் நம்ம primary circuit அப்படின்னு சொல்கிறோம். The end A and B of the potentiometer wire is connected with the standard cell or battery through key. This is constituted the primary circuit. The current flow through the potentiometer wire is known as I. Now the end A is connected with the terminal C and the terminal D is connected with the jack key through galvanometer. இப்போ இந்த A அப்படிங்கிற ஒயரோட எண்டு இந்த C அப்படிங்கிற டெர்மினல்லையும் D அப்படிங்கிற டெர்மினல்லையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் த்ரூ ஜாக்கி த்ரூ கேல்வனோமீட்டர். இப்போ நமக்கு 6-way கீ அப்படின்னு ஒரு கீ கொடுக்குறாங்க. அது வந்து டபுள் த்ரூ கீ அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ DPDT key 6-way key, it have two terminal C1. The terminal is known as C1 and the another terminal is known as D1. The C1 and D1, the two terminals are connected with the cell of EMF E1. In the cell EMF value வந்து E1 அப்படின்னாக்க இந்த C1 and D1 அப்படிங்கிற அந்த DPDT switchோட டெர்மினலை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். Likewise the cell of electromotive force EMF E2 is connected with the terminal C2 and terminal D2. இது அவங்களுக்கு வந்து டபுள் த்ரூ கீ அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ இந்த இடத்துல when the key is pressed towards C1 and D1, இந்த C1 and D1 தூக்கி ப்ரெஸ் பண்ணி மூவ் பண்ணி போனோம்னாக்க now the cell E1 is connected with the galvanometer. இந்த galvanometerோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும். By adjusting the jack key on the wire A and B of the potentiometer till the galvanometer shows zero deflection. இந்த galvanometer zero deflection ஆகிற வரைக்கும் இந்த ஜாக்கியை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னா now the length A and J is known as L1. So the EMF of the cell E1, the electromotive force of the cell EMF is equal to I is the current flow through the primary circuit, R is the resistance per unit length, and L1 is the balancing length of the cell or battery E1. இந்த E1 ஓட balancing length வந்து L1. Then the key C double three key pressed towards the C2 and D2. Then the cell or battery E2 is connected with the galvanometer. By adjusting the jack key, we have read or take the measurement of the L2. The L2 is the balancing length when the galvanometer shows zero deflection. In the galvanometer zero deflection காட்டுற வரைக்கும் இந்த jack key adjust பண்ணிட்டோம்னா then the balancing length L2 of the battery E2 can be measured. In the galvanometer zero deflection there is no current flow through the galvanometer. So the EMF of the battery 2, that is the EMF of the battery 1 and this is the EMF of the battery cell, is equal to IR into L2. I is the current flow through the primary circuit, R is the resistance per unit length. These two are constant. So E1 by E2. E1 is the EMF of the first cell and E2 the EMF of the second cell is equal to IR L1 by IR L2. இந்த IR ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிட்டு E1 by E2 is equal to L1 by L2. Therefore the electromotive force of the primary cell, இது secondary cell, E1 is equal to L1 by L2 into E2. If the
electromotive force of the secondary cell is known with a great accuracy, then the electromotive force of the primary cell can be calculated very easily. In the battery நம்ம standard cell னு சொல்லணும், இது primary cell னு சொல்லலாம், இது secondary cell னு சொல்லலாம். Now we have compared the electromotive force of the two cell, that is primary and the secondary cell. That is the comparison of the electromotive force of the two cell. இந்த comparison பார்க்கிறப்ப நம்ம இந்த டபுள் போல் டபுள் த்ரூ கீ 6-way கீயை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த electromotive force ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ electromotive force of the one cell is equal to L1 by L2 into E2. That is known as the comparison of the electromotive force of the two cells. இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பொட்டன்ஷியோமீட்டர் அப்படிங்கிற சிபிஎஸ்சி அதாவது NCRT நேஷ்னல் கவுன்சில் ஆஃப் ரிசர்ச் அண்ட் ட்ரைனிங் அப்படிங்கிறதுல எப்படி அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.